கேமரா ரோல் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏமா நீங்கள் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கீங்க. அப்போ எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி வந்து சஞ்சனா வர்சஸ் சம்திங். கரெக்டா? சரி, கண்டென்ட்டை கூட்டிகிட்டு வாங்க. என்னது இது? ஃப்ளாஷ்பேக். நான் சம்மர் டைம் வந்துட்டு மொட்டை மாடியில் டைல்ஸ் கலர் சமைக்கணும் அப்படின்னு லாஸ்ட் எபிசோட் நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் டைல்ஸ் வச்சு குக் பண்ணணும் சம்மர். இது டைல்ஸே இல்லை. டைல்ஸ் கிடைக்கல, அதனால கல் வச்சுக்கலாம். ஐயா சான்ஸே இல்லை. நான் பண்ணல. நான் இப்போவே குவிட் பண்ணுறேன். போ, என்னால் முடியாது. சரி திருப்பி இதே மாதிரி ஏதோ எடுத்துகிட்டு வரீங்க. இதுக்காக ஏதோ ஒரு பழைய மாடல் டோஸ்டர். இது எவ்வளோ டைம் ஆகும்? வேறு செட்டிங் கூட இல்லை, இன்க்ரீஸ் கூட பண்ண முடியாது எதுவுமே. ஏன் தான் இப்படி சாவடிக்கிறீங்களோ எனக்கு புரியல. சரி, இதில் பண்ணலாமா? ரெடியா? என்ன எனக்கு வேறு சாய்ஸ் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். ஒரே சாய்ஸ் தான், ரெண்டில் ஒன்று தொடுங்க. கேடா பாவி. சரி, நான் டிஷ்ஷஸ்லாம் டிசைட் பண்ணிட்டேன். 3 course மீல் தான். லாஸ்ட் டைம் ஃபுல் இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்வெஜ்ஜில் ஃபுல்லாக பண்ணேன். இந்த தடவை 3 டிஷ்ஷும் நான் சாப்பிட்ற மாதிரி வெஜ்ஜில் பண்ண போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் வந்து மஷ்ரூம் ஸ்டஃப்ட் மஷ்ரூம் கேப்ஸ், அதுதான் என்னோட ஸ்டார்டர். மெயின் கோர்ஸ் வந்து பீட்சா பாக்கெட்ஸ், சிம்பிள், எல்லாருக்குமே சாப்பிட்ற மாதிரி. அண்ட் தேர்ட் கோர்ஸ் வந்து பினா கொலாடா பேன்கேக்ஸ், அதுதான் நம்மளோட மென்யூ. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்டரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து மஷ்ரூம். ஐ நீட் நைஸ் அண்ட் பிக் mushrooms. I need big mushroom caps. So I'm going to remove the stem of the mushroom. I'm not using the stem in this recipe. And I'm going to marinate these mushrooms. So all I'm doing is adding a little bit of olive oil, some salt. I'm just adding some pizza seasoning which I already have. Okay, I will keep this aside now because I'm going to stuff that next. For the main stuffing, I have some chopped up spinach, which is just palak spinach, garlic, breadcrumbs just for the binding, and finally I am adding some feta cheese because I want to be fancy and impress the judge even though he tortures me. The feta is already salty, that's why I am not adding any salt in this, but if you are not using feta cheese, then you can add a pinch of salt and pepper also if you like. So you want to mix the mixture really well until it's sticky like this. See, if I press it and I hold it, the mixture is combining and it's holding together like one clump or like one ball. That's when you know the mixture is ready. I am going to stuff this mixture into the mushroom like this. Now it's time to put it in the toaster and then move to the next step. But let's check if the toaster is hot enough first. I mean, a little bit of smoke is coming, so I think that it's hot enough. I am just going to put a little bit of oil on the toaster also. But honestly, the heat feels even lesser than the iron box, so I'm a little scared and nervous on how long this episode is going to take, not how the dishes are going to taste. And one kutty additional thing that I thought of was just to dip these mushroom caps in breadcrumbs like this, hopefully so that all the cheese doesn't get stuck to the top of the toaster and go away. So that is why. Sizzling noise is coming, so okay, at least that is one level of comfort that this won't take half an hour. I am not sure, should I close this or not? If the entire thing gets stuck, it just goes off to the top, that'd be hilarious, but fine, I'm going to forget about that for 5 minutes until I make the pizza dough. So the first thing that I'm doing is taking some maida in a bowl, and the instant factor in this is no yeast, only baking powder, a little bit of olive oil, pinch of salt and a pinch of sugar. First just give that a rough mix, and then the next thing that we want to add is some curd. Idhilendhu pogalam varudhu, I don't know if it's coming correctly or not. And konjam thanni. So I used to do this series called Need to Know. I don't know how many of you actually know that I did that series. I think I've done like 10 episodes in that. And one of the rules that I say in almost every episode is rest and then knead. So that's what I'm going to do. Just bring all the ingredients together and make a very rough ball like this and just keep it aside for 5 minutes without kneading, without doing anything. So that's what I'm going to do here as well. I am just going to keep this dough aside for 5 minutes and then we'll proceed with the next step. But meanwhile, let's have a look at the mushrooms because the light went off. Yeah, let's do that. I feel like it's all otified, and I am right, it's manageable actually. ஆனால் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு. Let us keep this on the plate. And as you can see, இப்போ வந்து அந்த 2-3 minutes rest கொடுத்ததுனால kneading the dough is so easy. Like it's really soft and pliable. Basically the science behind that is
you're allowing the gluten strands to relax. So the tension that you feel in the dough is because of gluten development. And when you leave it for a few minutes, it kind of relaxes, and that is why it makes it easier to knead. Again, I'm going to rest it for 2-3 minutes for the same reason. And in the meanwhile, let's have a look at the toppings that I have. So in the freezer, I had some frozen corn. So we are going to use some corn. 1 jar of jalapenos, which was half used. And then there was a little bit of red capsicum and yellow capsicum, which they used half for some recipe and they kept. Luckily, I had ready-made pizza sauce that was already there in the fridge. And some pizza mix or Italian seasoning, whatever it is. I have some garlic also over here. And how can I forget? Obviously cheese. So there's a lot of cheese that's going to go into this. So that is what my filling is going to be. And now we will roll this out. So I think from the amount of dough that I used, we can make 4 of them. Actually, in the dough recipe, baking soda or baking powder podnon avasiyam illa. You can also just make it like a chapati maav, and then it will end up coming out like kind of like a burrito. The base is here, then sauce, then toppings, then a lot of cheese. Yes, pizza sauce first. But I'm not spreading the pizza sauce all the way to the end because then I won't be able to seal it. And our toppings, some sweet corn, red bell pepper, yellow bell pepper, and some jalapenos. Again, like I said, just because we had some already. Cheese, let's not forget the cheese. And the shape that I'm going for is I'm just going to roll it up. And I am just cutting the edges or the ends. And I'm going to use a fork to just press down the ends. And what I am also going to do is treat the crust of the outside like garlic bread. So I had some garlic from the starter. So I'm going to put a little bit of garlic on top and also a little bit of the pizza mix or oregano seasoning. Let's do one at a time. This time I am using some butter. I am not going to press it, otherwise it will be too chapa. I'm getting slightly burnt smell, that's why I'm actually going to open this. And it looks pretty good. It has slightly burst from the sides. I am not going to disagree about that. But it still looks pretty good. It looks pretty damn good. I will clean up the sides a little bit later though. Ooh, this toasty cheese is the best part. I'm going to put the second one also inside. And then we will make my pancake batter. So the pancake recipe that I'm using today is of a beautiful, I can hear the cheese oozing out again, but anyway, is of a beautiful veg pancake recipe that I have, and you get a super fluffy pancake with that proper even golden crust. So it's a very, very simple recipe. You have some maida, sugar, vinegar, then I have some butter, and instead of milk, like I said, I am using coconut milk. So you want to make a thick but runny batter for this. And that's exactly what I've achieved right now. And this smells slightly burning again. So I'm going to check on it and it looks perfect. Again, the cheese has bursted and oozed out a little bit, but that's okay. Dey, nada. வேணும்னு தான் வந்தேன். எனக்கு தெரியும் கண்டென்ட்க்கே உன்னை அனுப்பிச்சாங்க போடா. நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகி விட்டதே. இது இன்னைக்கு வேற சேலஞ்ச் ஆமா. வேற சேலஞ்ச் இது இன்னைக்கு டோஸ்டர்ல சமைக்கணுமா? அப்ப டைல்ஸ் சாவடிச்சிருவேன். நீ தான் டைல்ஸ் சொன்னியா? போடா இங்க. டைல்ஸ்ல தான் என்ன? இல்ல என்னால முடியாது. உங்களுக்கு தான் சேலஞ்ச். டைல்ஸ்ல நான் பண்ணல. ஏன்? வேற யாரோ வச்சு பண்ணுங்க. வேற யாரோ? ராஜ். அதானே. உங்க பாடி டபுள் தான் வரணும் அப்பனா. ஆஹா சோ ஃபனி. போடா. டேய் இப்போ சாப்பிடாத, வெயிட் பண்ணு, நான் டேஸ்டிங் அப்போ கூப்பிடுறேன். ஸ்டார்டர் மெயின் கோர்ஸ் டெசர்ட். இது என்ன ஆம்லெட் பண்ணி கொடுத்தீங்க? ஆமா. இன்னைக்கு டெய்லி உனக்கு சமைச்சு போடுறதா என் வேலையா? ஐயோ தேவையில்லை, இந்த ஐஸ்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. அப்பா கை வர சுட்டுருச்சு. சனியா போடா. யாரு அதுதானே சொன்னீங்க? இல்லடா உன்னை சொன்னேன், நீ என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ற. அது பேர் சனியா எல்லாரும் சேர்ந்து வச்சுட்டாங்கல்ல. ப்ளீஸ் இவனை கொஞ்சம் அனுப்பிச்சிருங்க, எனக்கு ஆல்ரெடி எனக்கு டைம் இல்லை. போடாங்கல்ல. Cool. Actually for pancakes you don't really put butter, you use a non-stick pan and you just pour the batter directly. That's when you get the even golden color. But I don't know how this toaster works and if it will behave like non-stick, so I'm just going to apply a little bit butter. And I am going to place 1 slice of pineapple. Now this is the thing I'm most nervous about. I'm scared that it will stick, so wish me luck. And it goes around the pineapple.
Why is there no sizzling noise or anything like that? Let us wait for a few seconds and see. Okay, I'm very happy with the color. See, it's golden brown even though I made this in a damn toaster. I'm going to carefully remove it and put it on my plate there. Ha ha ha! My work is done with this nonsense. Time to do plating. And I have some whipped cream over here. That's ready. I'm super happy with the way that it looks, honestly. சரி, யார் இந்த ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு க்ரீமை சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள். இது அதர் பர்சன் கேன் யூஸ் திஸ். ஐ வில் யூஸ் த ஃபோர்க். why am I tasting? சும்மா பிகாஸ் ஏன்னா நல்லா இருக்கு, எதாவது டேஸ்ட் பண்ணி வச்சு. ஆமாம் அதனால தான். ஸ்டார்டர் வந்து மஷ்ரூம், ஸ்டஃப்ட் மஷ்ரூம்ஸ். அது மெயின் கோர்ஸ் வந்து பீட்சா பாக்கெட்ஸ். ஆமாம். அண்ட் டெசர்ட் வந்து பீனா கொலாடா பேன்கேக்ஸ். சொல்லிட்டு சாப்பிடலான்னு பார்த்தா எடுத்துன்னு தெரியல. நான் பண்ணுறேன். சியர்ஸ். நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நான் சேலஞ்ச் ஜெயிச்சிட்டேன்னு. ஏன்னா ஐ லைக் த ஃபுட். நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன். ஓகே இருக்கு, ஓகே தானே இருக்கு. என்னது? நல்லா தான் இருக்கு. அந்த பயம் இருந்தா சரி. வெயிட், சென்டரில் இந்த கட் பண்ணி பைனாப்பிளோட சாப்பிடுங்க, அப்போ சூப்பராக இருக்கும். அப்படிலாம் பண்ணலாமா? பின்ன என்ன ரொம்ப ஃபேன்சியாக சாப்பிடலான்னு நல்லா இருக்கே, உடைக்க வேணாமே நினச்சேன். பைனாப்பிள் நல்லா இருக்கு. பைனாப்பிள் செம்மையாக ரைட்டு. கொஞ்சம் உப்பு மிளகா போட்டுருந்தா சாவடிச்சிருவேன். சூப்பராக இருக்கு. பேன்கேக் சூப்பராக இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அது சொல்லணும்ல, லைக், share, subscribe to Cook, and comment what you want me to do in the next episode. See you. Bye. Next tiles in மட்டும் சொல்லிடுங்க. Hey, poda. Bye. Bye.